Hello, everybody. Thank you for joining us for today's dialogue. As you know, our festival is celebrating its 21st anniversary of bringing incredible Latin American cinema to Coast Salish territories and what is now known as Vancouver. My name is Daniela Rodriguez. My pronouns are she, ella, and I'm one of the Shorts in Competition programmers. Today, we are joined by Ana Tonso, Shorts in Competition programmer as well, and Youth Jury Coordinator, and Valentina Acevedo Montilla, our Managing Director, helping with translation. I'm also very excited to have some of the directors of our incredible 15 finalist shorts selected from over 150 submissions who will compete for the Best Short Film Award. The Shorts in Competition Program 1 will be screening on Tuesday, September 12th at 4 p.m., and Program 2 will be screening on Thursday, September 14th at 4 p.m., both days at our new festival venue, Cineworks. Make sure to check it all out. Before we begin, we would like to acknowledge and pay our respects to the territory that this festival unfolds on, the unceded and traditional territories of the Coast Salish peoples, including the Hunkaminam-speaking Musqueam and Tsleil-Waututh nations, and the Squamish-Nichim-speaking Squamish Nation. We would also like to thank our funders, Canada Council for the Arts, British Columbia Arts Council, City of Vancouver, Telefilm, Creative BC, STIR, and SFU Woodward. Now, I would like to pass the digital mic to Anita. Thank you. Thank you, Danny. Hi, everyone. Welcome here today. First, I'd like to say we really enjoyed your projects. There are some stories and some shorts that we just couldn't get off our heads, and we had to have them form part of this year's edition. So we are so grateful for having all of you form a part of this year's edition. Well, first, we're going to start off by having all of you present yourselves. So if we could start by saying your name and a little about your short film in 2 lines. We could start with Morena Barra. Yes. Hey, thank you so much for inviting me. I'm really happy. I'm really excited. And yeah, my name is Morena, and my pronouns are she, her. And yeah, so I'm talking about my movie Recuérdame Fluir. I did it, yeah, just in 2 sentences, right? Yeah, I did it during a collaboration in Guatemala. I was there in an artist residency. And so, yeah, we realized the movie in only 5 days because it was during a short film competition of the festival in Antigua, Guatemala. And yeah, it's about childhood memories, and yeah, maybe a bit more later. Thank you, Morena. And we can move on to Carlos, perhaps. Hello, everyone. I'm Carlos Velandia. I'm the co-director of the short film All My Scars Vanish in the Wind. It's an animated documentary about memory and healing the inner child. Thank you, Carlos. We can go now with Víctor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Mendívil. Soy peruano, tengo 40 años, soy director del cortometraje documental ¿Quién es? Que sí, no sé exactamente qué es. Es una divagación alrededor de mi nombre y cómo, y en general de los nombres, de cómo a veces llevamos la carga encima de llamarnos igual que muchos de nuestros antepasados. En este caso, Víctor Mendívil, que se llama mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y bastante otra gente que he podido ir descubriendo después de haber estrenado el corto. Y nada, estoy muy contento de estar acá en el BLAF y gracias. Hey, how's it going? My name is Víctor Mendívil. I am Peruvian, 40 years old, and I'm the director of the documentary short film ¿Quién es? It is about our names and the charge of having the same name as many of our ancestors. In this case, Víctor Mendívil is a lot of people I have discovered through this short film. I am very grateful to be in this festival.
Thank you, Victor. Gracias. Tania, you want to go next? Sí, yo soy Tania Hernández Velasco. Mis pronombres son she, ella, y me conecto desde la Ciudad de México. My short film is Eclipses, which is an experimental short film that combines dance, microscopical images of butterflies and sci-fi speculation about a certain type of butterfly, subspecies of the mariposa monarca, the monarch butterfly, called Danaus plexipus eclipsis, and which produces a certain kind of powder that makes you alucinar. I'll translate just the first bit of what Tania said. I am Tania Hernandez Velasco. My pronouns are she, ella, and I am coming from Mexico City. Gracias, Tania. Ana, ¿quieres? You too. Oh. Sí, pensé que I thought we were going to translate, Tania. Okay, so what we're going to discuss here today is a little bit about your whole process. All of these short films in this program explore a lot of experimental. So we wanted to just talk about how the process was a little bit. We have animation, we have archival footage, we have performance, stop motion, poetry. So if you could all tell us a little about the creative process and how you approach these experimental practices and alternative methods through filmmaking to tell your story. Bueno, dentro de este programa tenemos muchos cortometrajes que exploran un poco el trabajo experimental. Tenemos animación, tenemos material de archivo, tenemos performance, tenemos stop motion, poesía. Entonces, si todos ustedes podrían contarnos un poquito sobre sus procesos creativos y cómo llegar a estos métodos alternativos de experimentación dentro de su creación y cómo llegaron a ellos para contar su historia. If Morena, you want to go first? Yes. And so, yeah, it was really funny because I didn't know about this film competition as I just arrived in this artist residency in Guatemala. And so we had these 5 days to do this movie. And so we started like, okay, how can we try to tell a story about childhood memories, which are not like just our personal stories, but more like a kaleidoscopic or like a fragmentaric universal language of childhood memories. And during lockdown in Switzerland, in Italy, I already tried to experiment with Super 8 analogical film, which was like really an experiment by itself because there is no much to develop these films. And I also had like old footage of my personal childhood on tape, on VHS. And so I did have this material, this footage with me during the residency. And so we tried to use this footage and then to add more like film footage we shoot in Guatemala. And so it was really an experiment of time, because in 5 days, how can we tell a story like really properly and to put everything together? Then we started to write texts, to have this voiceover. Then we met another guy from El Salvador, which is Kevin Guevara, and he's the musician of the movie. And we tried to have this experimental music in the film too. And so it's really beautiful to have this. Sometimes memories, you can remember memories from your childhood, but it's really blurry. And so we tried to film like really blurry, or to have like textures or kind of stones in front of the lens,
So yeah, it was really fun to experiment, to play with the mediums we had. So yeah, it was really amazing. I think like this playful thing of experimental films, it makes me really, yeah, it's just a pleasure. It's really beautiful to film like this, to yeah, put everything together to one movie then. Thank you, Morena. Next we're going to go with Víctor. ¿Cómo fue un poco el proceso del trabajo experimental para llegar a contar tu historia? Sí, bueno, en realidad, ¿Quién es un corto que sale, que es casi un hijo de un proyecto de largometraje familiar también que tiene que ver con mi abuela. Eh, y bueno, esta búsqueda y este descubrimiento de archivo familiar me hizo toparme muchas veces con material de archivo que no solamente era de mi abuela, sino también de mi abuelo y de mi tatarabuelo y de un montón de familiares que lo que hacen es finalmente, empiezo a ver muchas veces mi nombre, Víctor Mendívil por aquí, Víctor Mendívil por acá, Víctor Mendívil en los años 20, en los años 30, en los años 40, y me empiezo a sentir como que yo no me veo reflejado en estos Víctores Mendíbiles que aparecen a través de la historia, y empiezo a cuestionar dónde está, o sea, quién realmente es este Víctor Mendívil que aparece casi todas las décadas del siglo XX y antes. De hecho, ahora sigo estoy haciendo mi álbum genealógico ya un poco más grande a partir de todo eso, pero este es otro tema. A partir de eso empiezo a hacer el corto, que es básicamente material de archivo, edición, y después ya le sumo, al comienzo era mudo, quería hacer un homenaje también porque me gusta mucho el cine mudo, pero eso era un tema estético básicamente, y que tenía que ver con los tiempos estos de los años 20 que estaba trabajando, y al final decido musicalizarlo con una pieza de 8 minutos de un colega amigo mío con el que siempre trabajo, Omar Cortegana, un gran músico, que logra entenderme y logra hacer una sola pieza de esa duración y que calza, o sea, está hecha para la película, ¿no? Entonces, básicamente es eso, hay como 10 versiones o más editadas, viendo temas de musicales, viendo ritmo, viendo cuál era la mejor posición para poder contar la historia que quería sobre la herencia en realidad, ¿no? Sobre cómo uno hereda un nombre y cómo el nombre puede definirte o no, a partir de las experiencias de los demás, de las personas anteriores a uno. Y eso, disculpa, hablé mucho. Victor said, Quienes is almost the son of a family feature-length film I made about my grandma. This search within the familial archive made me find a lot of information, not just about her, but also about my grandpa and my great-grandpa. I started seeing my name everywhere. Victor Mendívil in the 20s, Victor Mendívil in the 40s. I don't see myself reflected in these Victors, so I started questioning who Victor is through the decades. I started working on the short film, which is basically archive footage and editing. I first wanted to make it silent, sort of as an homage to the films from the 20s, but then I decided to add sound through a friend and great musician, Omar Cortejana, who made a piece for the film. There's about 10 edited versions with the music and rhythms to be able to tell the story I wanted to tell about heritage and how one inherits a name and how that can define you depending on the experiences of those who came before you. Thank you. Gracias, Víctor. Thank you, Valentina, for the translation. Carlos, you want to go next? Sure. Well, All My Scars Vanish in the Wind is a short film that's about the memories of my co-director's mother, who suffered she was let's say forced to work when she was a child in some rural areas of Colombia.
And we, based on interviews that my co-director made with her, we tried to sketch a journey into her memory, trying to also make a cartography of gender-based violences that are really, let's say, present in rural Colombia. We also wanted to make an animated film because we felt that doing this, we could make a cinematic experience that was non-victimizing once again towards my co-director's mother. And well, the film is, I would say, almost silent journey through places that were viewers of these moments of gender-based violence. And at the end of the film, we have a re-encounter with the inner child of this woman, and she pronounces the words of care that no one pronounced to her before. So that's basically what we did. It's an animated film, it's a documentary, and there's a lot of contemplation and just a feeling of wandering around those places. Thank you, Carlos. Okay. Tania, you want to go next? Gracias. Eclipsis surge en 2020 después de que muere o presuntamente es asesinado el defensor de la mariposa monarca Homero Gómez en Michoacán. Estábamos en pandemia y para mí había un sentimiento de impotencia muy, muy grande al ver que justo, ¿no? México es uno de los territorios más peligrosos para defender la tierra y bueno, que la pandemia no paraba eso. Para mí, creo que Eclipsis surge de este interés en acercarme a la relación que tienen ciertas personas con elementos o seres de la naturaleza. En específico, una especie de simbiosis, de caminos, ¿no? En donde humanos y animales o plantas, ¿no? Tienen como esa cercanía tan potente. Entonces, Eclipsis es una especie de investigación, eh, aunque termina siendo una especie de anécdota sci-fi, en la que a partir de videodanza, mi colega y amiga Aura Arreola hizo una investigación corporal para acercarse a cómo las mariposas monarcas pues perciben con sus sentidos el mundo, ¿no? Entonces, ese es como un aspecto importante, ¿no? Como a partir como del cuerpo, acercarnos a la experiencia de las mariposas. Y por el otro lado, también a partir de las texturas y, y los detalles más pequeños del cuerpo de las mariposas. Al final quería hacer como esta vía más paralela en la que justo Inés Gutiérrez de Cirrina Lab hizo esta investigación en microscopio y Aura Reola hizo esta investigación en el cuerpo, pero la estructuré desde una anécdota sci-fi, que es una especie de doctora que está buscando justo eso, está investigando a estas mariposas eclipsis. Okay, I'm gonna do my best, Tanya. Tanya said, thank you. Eclipses came about in 2020 after the death or alleged murder of the defender of the monarch butterfly, Romero Gomez, in Michoacán. We were in the middle of the pandemic, and I felt a lot of sadness about how the pandemic was not stopping the pillaging of the earth. It comes from an interest to collaborate with certain people and nature
a symbiotic path where humans, animals, and plants have a strong closeness. So Eclipses is a research and sci-fi approach in which my friend and dancer Laura Arreola investigated the way in which monarch butterflies experience the world through their senses. So coming from the body into the experiences of a butterfly, and on the other side, looking at the textures and small details of butterflies' bodies. I wanted to make a parallel between Inés Gutierrez's research and Laura's bodily approach and research through a sci-fi lens about the monarch butterflies. I hope I did justice to what you just said. Thank you so much. Thank you so much, Valentina y Tania, muchas gracias a todos por sus respuestas. Ahora queríamos preguntarles un poco como dos preguntas en una, pero nosotros hemos descrito sus cortos como cortitos pero sublimes, porque creemos que traen mucho, traen mucho. Y queremos preguntarles qué opinan ustedes de la forma del corto, de contar una historia en menos de 15 minutos, y también cómo fue su proceso personal. Víctor, tú hablabas de la identidad que buscabas a través de quién es, y pues bueno, como cómo fue ustedes, cómo se sintieron después de realizar el proyecto, que es su corto. Y in English, I just wanted to say, well, we've described your short films as short but sublime, because there's so much packed within 15 minutes. And we wanted to know what you thought about working with the form of the short film, and how you felt personally after finishing the project. For example, Victor talked about identity. And yeah, so whoever wants to start, we can go back in order, or if anybody wants to jump in. Morena? Yes. Well, I actually really love it to have it like compact. And so how did I feel like after the movie? I mean, also these memories of childhood are like really, yeah, personal, and are like on a search of your identity, and we were like in different countries like Guatemala, then Italy, Switzerland. So it was really, really nice to also to talk about these cultural differences, but also finding like things which are like maybe universal. And for me, it was really emotional because like during the movie, I also asked my mother to record her like lullaby when she sang to me when I was a child. So it was really nice, and yeah, all my family were like really, really touched. And so I think it's also really, really beautiful to have it in a short time and not, yeah, have it like as a long movie, but it's, yeah. Mm-hmm. Thank you. I think we had gone with Víctor. Yeah. Víctor, ¿quieres contarnos un poquito del proceso del después también? Sí. Bueno, a mí hacer cortometrajes me parece increíble. Es una experiencia hermosa, similar y diferente a la vez de lo que significa tener en proceso un largo. Pero creo que te permite contar cositas como al menos en mi caso, como esta, que es una cosa, es una situación entre comillas pequeña, pero que a la vez abre mucho, ¿no? Abre mucho y abre muchos momentos en la vida en la que yo me cuestiono esta situación de quién soy o de quién es Víctor Mendívil. ¿Cómo me siento después? Me siento bien, en realidad siento que he podido decir algunas cosas que he pensado desde chico, y que si bien en un inicio decía que no me sentía muy identificado con los otros Víctores Mendívil, ahora siento que sí tengo muchas cosas en común con cada uno. Entonces, y creo que eso es lo bonito de atravesar ese proceso, ¿no? Porque en un principio, pues como que tú eres
bueno, yo ya no soy tan joven, digamos, pero digamos que tú eres el más joven de los Víctores Mendibles, y dices, ay, yo no, como que reniegas un poco, como que yo no era así, yo no soy así, y en sí, en algunas cosas no soy así, pero en otras cosas digo, wow, como que se repite el patrón. Y creo que eso ayuda a conocerse a uno mismo y a saber realmente quién, o sea, a responder un poco esa pregunta del título de quién soy, quiénes son estas personas que se llaman igual que yo. Entonces sí, ha sido súper enriquecedor a nivel personal. Victor said, of course, to me, making short films is incredible, a beautiful experience, both similar and different to making a feature-length film. But it allows you to tell stories like this one, a quote-unquote small situation that opens up a lot to me about who I am or who is Victor Benlivia. I feel good about this. I feel like I've been able to express some things that I had been thinking since I was a child. Although I've said before that I don't identify with the other Victor Mendivias, I do have a lot of similarities with them. In a lot of ways, I think before it had to do with rebelling against those things, those who came before you. But now I see some patterns that repeat themselves. And it's a great way of getting to know myself. Who am I? Who are these people that have the same name that I do? Thank you, Valen. Gracias, Víctor. Carlos, you want to go next? Sure, but I'll go in Spanish this time. No hay Por una problema. por una parte, creo que el cortometraje permite cuestionar bastantes hegemonías que están muy enraizadas en la forma del largometraje. Por ejemplo, hegemonías relacionadas con el desempeño económico de las películas, es decir, las películas vistas como un bien del capital. Muchos de los cortometrajes se hacen más por un amor o por una necesidad de expresión más allá que como un negocio. Y además también creo que permiten cuestionar hegemonías formales, sobre todo narrativas, diría yo, y permite exploraciones que en un largometraje, principalmente por esta cuestión del éxito, digamos, entre comillas, de taquilla y el éxito en el circuito internacional de festivales, es mucho más fácil rodear esas hegemonías trabajando en un cortometraje. Puedo parar ahí y luego hablo sobre mi experiencia de la película. On the one hand, I feel like this short questions many hegemonies that are rooted in the form of filmmaking, such as the amount of money that a film makes, or the way film is seen as capital instead of being seen as an expression of love. They're seen as business. I think it also questions hegemonic narratives. And I also think it's easier to go through the hegemonies of film festivals when you are making a film like this. Y sobre cómo me sentí después de hacer la película, pues este fue un proceso colectivo que hice con mi codirectora, que además es la hija de la protagonista de la película, entonces creo que mi rol un poco fue apoyar y ayudar a que todas las cosas que la película estaba permitiendo sucedieran. Y creo que la experiencia de sanación y experiencia personal importante que conllevó hacer la película la vivieron tanto mi codirectora como su madre. A nivel personal estoy muy contento de todo lo que ha pasado con la película y creo que lo que hemos hecho con la película es una expresión no tan usual en el cine colombiano sobre los daños colaterales que ha dejado la guerra y los daños colaterales de los que no se suele hablar, sufridos principalmente por mujeres en, en la Colombia rural, que las narrativas hegemónicas del país sobre la guerra, sobre el narcotráfico, sobre las historias que supuestamente valen la pena ser contadas, niegan. Entonces ha sido muy bonito ver cómo ese relato muy local, muy particular, se conecta con un país que tiene muchas heridas sin sanar.
how have I felt after making this film? It was really a collective process. I co-directed this film with the daughter of the protagonist of the story, so my role was really to help make things happen and to be there in the way. I think the healing experience was lived both for my co-director and her mother, and I'm really proud on a personal note of what we've made with this film, which I think is an uncommon account, especially in Colombia, and especially in the rural areas, of the collateral damages of the war and the drugs, and how this portrayal is really connecting with a country that has a lot of wounds that it needs to heal. Thank you, Valen. Gracias, Carlos. And Tania, you want to go next? Sí, muchas gracias. Pienso que conecto mucho con lo que han dicho anteriormente. Para mí creo que fue una oportunidad preciosa para jugar, como pensar un poco en descargar el peso de los hombros de aquel proyecto cinematográfico pensado como con una intención, eh, pues eso, al final de distribuirse y tener una vida pues, ¿qué es lo que creo que todos queremos, ¿no? Que la película sea vista lo más posible. Cuando una hace largometrajes, como que es un proceso tan agotador a veces también en el tiempo, que el cuerpo lo carga, creo, de una manera muy específica. Y pienso que el corto permite otro tipo de tiempos, otro tipo de reflexiones y también otro tipo de procesos, mucho más lúdicos, al menos en mi caso, y que permiten colaboraciones también muy espontáneas, como tal vez justo lo que está en juego, digamos, en términos de producción y de presupuestos es distinto. También pienso que nos atrevemos a salir de las cajas como un poquito más fácil y a colaborar y inventarnos formas un poquito distintas. Ujú. Thank you. I think I connect a lot with what's been said. To me, it was a beautiful opportunity to play and unload the weight of the shoulders of the filming process just for the sake of distribution. I think we all want film to be seen as much as possible, but making film is such a tiring exercise that you carry it differently in your body. Making short films for me feels much more playful and in an exercise that allows much more spontaneous collaboration. What is at stake in terms of budget and production is different. So I feel like we have much more freedom to collaborate and invent new ways of seeing film. Thank you, Valen. Thank you. Okay, so now we're reaching almost the end of this dialogue. So we just wanted to ask you the last question. Just tell us a little bit about where you are right now, if you're still working on experimental projects, if you're working on anything right now that you'd like to share, or if there's anything else you would like to tell us about your projects. Bueno, ya estamos redondeando al final de este diálogo del programa número 1 y queríamos preguntarles, bueno, que nos cuenten un poco actualmente dónde están, si están trabajando en algún proyecto, si van a seguir por el lado de los proyectos experimentales o que nos cuenten alguna cosita más que haya quedado afuera y que nos quieran compartir. Empezamos con, de nuevo, el orden. We'll start with Morena. Okay. Yeah, I'm working on a next experimental movie right now. We are planning in my hometown here in Switzerland a queer feminist film festival for the first time, and so I'm producing a movie for this festival, and this it's really special because it's like we are talking about different bodies, different sexualities, different ways to experience pleasure, or also to have consent. So these kind of topics. And I also felt like it's really important to have it kind of in
in an experimental way, because we are overwhelmed of pictures, of images, of movies, of how women should look like, how they should act, or whatever. And so I felt like this is a really good method, or a really good way to experiment more, or to really feel the maybe the pleasure or the experiment, the play of the woman in the movie in an experimental setting. So yeah, I'm really excited how how it's going to be. That sounds really amazing. We're super excited to hear more about it, I'm sure. Much. Ok, Víctor, ¿quieres seguir vos? Contarnos un poquito de dónde estás hoy. Sí, bueno, en mi caso sigo trabajando este proyecto de largometraje que tiene que ver, a partir del cual nace quién es. También tiene que ver con archivo, también tiene que ver con, sí, experimentar, pero sobre la base de tomar el pasado para reinterpretarlo hoy día, ¿no? Hoy, en el presente. Esto hace que imágenes que, digamos, ya están grabadas y gente que ya probablemente muchos ya murieron y que están allí registrados, pues puedan adquirir nuevas significaciones, nuevos niveles digamos, de reflexión. Y no solamente hablando de registro, perdón, de archivo de video o de fotografía, sino de realmente qué significa el archivo en términos de, o sea, qué cosa, o sea, la ropa es archivo, la ropa de gente que ya no vive es archivo, los lugares por donde las personas que ya no están también son archivo, las recetas que hacía mi abuela y que nadie más las hace también son archivo, o sea, la tradición familiar es archivo, entonces todo eso es lo que más o menos lleva, digamos, lidera este proyecto de largometraje que vengo planteando y que también está teniendo, por ahí va a tener otros hijos de otros cortometrajes también de archivo pequeños sobre temas más puntuales que bueno, o sea, como que es una planta, ¿no? Va creciendo y cada día sale un brote nuevo. Eso. In my case, I am still working on the feature-length film that I mentioned before, and that Quienes was born out of. It has to do with archive and experimenting, but also taking the past and reinventing it in the present. It's about this idea that there's images of recorded people who may no longer be with us, but that acquire new resignifications and levels of reflection, not just through photo and video archives, but also what is the archive? Our clothes archives. The clothes of those who aren't with us are archives. The recipes of my grandma that no one cooks anymore, that's an archive. So that's really the basis of the film, which will also have other children in the form of short film that will come out of it, like a plant sprouting its leaves. Gracias, Víctor. Estoy segura que yo y mi compañera de programación, Dani, ambas queremos ver esta planta seguir creciendo. I was telling Victor, me and Dani, the programming team here, we are very excited to see where this plant keeps growing and where it goes. It sounds beautiful. Carlos, you want to go next? Sure. Well, I'm working in two projects right now. One of them is a immersive short film. It's also an animated experimental film that deals with the history of destruction and exile of the native plants of the territory that is now occupied by my city. It has some reflections also on colonialism and the way colonialism is still going on in Bogota right now. And the other project that I'm working on right now is distribution company that aims to
co-distribute and kind of teach of festival distribution to filmmakers that are making their first or second short films in the realm of experimental film here in Colombia. Thank you, Carlos. That sounds like a very interesting project. And I also love the whole nature and experimental metaphor and how it repeats itself in what Victor said, and also in Tania's project. There's something about the experimental and nature that just flows together. So it's really nice to see projects that kind of combine that. Tania, yes, it's Tania's time now. Gracias. Yo desde 2020 estoy trabajando en una película que se llama Mi cuerpo es una estrella que se expande, la cual estoy haciendo en colaboración con mi hermano, Semillites, y que estamos de alguna manera intentando hacer un retrato expandido de nuestros cuerpos en el cual los vemos como territorios, es decir, los filmamos en 16 milímetros de manera muy cercanita, intentando encontrar los pequeños paisajes que habitan en nosotros. Y a partir de ahí ir a los lugares que son importantes para la historia de nuestra familia para restituir una especie de collage de quiénes somos. Y esto sobre todo para intentar crear una imagen contrahegemónica de, de lo que el mundo nos ha dicho que somos, que como personas racializadas, disidencias de género, Semi es un hombre trans, o como mujeres, ¿no? También. Entonces es una película que habla sobre el cuerpo como primer territorio y que intenta buscar en la fuerza de nuestros ancestres, como eso que los procesos de rapto colonialista le han hecho a los cuerpos en estos territorios, ¿no? Entonces, bueno, es una película que ya está hacia su rumbo de postproducción, nos queda un proceso de rodaje y pues esperemos que en 2024 podamos terminarlo. Thank you. Since 2020, I have been working on a feature-length film called My Body is a Star That Expands, which I am making in collaboration with my brother Semillites. It is an exploration of our bodies filmed in 16 millimeter, trying to find the small landscapes that inhabit within us to travel to these special places in our history and try to create a portrait about us, to create a new portrait of who we are as opposed to what has been told to us. What has been told that we are as trans men, women, racialized bodies. It's a search for the strength of our ancestors and what was taken from us through colonization. It is in its post-production stage and we are hoping to be finished by 2024. Gracias, Valen. Gracias, Tania. Y también una nota nada más que Semillites es nuestro diseñador y artista de nuestra imagen este año y el año pasado también. Y aquí traemos la playera. And we are Semi's biggest fans too. Sí, sí, we are Semi's biggest fans. And I was saying Semillites is the artist of our poster this year and last year. And well, thank you so much for joining us today. This was a wonderful dialogue and a wonderful shorts program. Gracias por estar aquí hoy en este increíble conversatorio. También el programa de cortos es fabuloso y esperamos que puedan estar conectados en el festival de una u otra manera, aunque no estén presentes. Pero gracias a todos. Thanks everybody for coming today. As a reminder, the Shorts in Competition Program 1 will be screening on Tuesday, September 12th at 4 p.m. in Cineworks. And Program 2 will be screening on Thursday, September 14th at 4 p.m. as well in Cineworks. We hope to see you there. Don't miss out. Y gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.
Muchas Muchísimas gracias. 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 Muchas Thank you. gracias.